the class today. So this is our first class. Before we start the Mangla Charan, Das will just give you a little introduction to what the class is going to be like, and what you can expect from this class. So this class is a Sikh Itihaas Class. The goal of this class will be going through Sikh history as dictated by our historians. And we're going to be focusing on Pratana sources as much as possible. So we're going to be focused on literature that was written, usually before the colonial period. So the colonial period, 1849 and onwards. Literature that was written after 1849 onwards, they were actually based off of the literature we're going to be looking at today. Okay, so some historical granths, pothiyan, that you might have heard before, such as Pant Prakash, Ratan Singh Pangu, Suraj Prakash, Nanak Prakash, Guru Palas Pashahi Shevi, Pashahi Dasvi, Sri Guru Soba, Sri Guru Katha, Kavisana Pachi, Paijeta Ji. These are different historical granths that we have in the Panth, which date back before 1849, and or just before the colonial period, and so a lot of this the literature that we see nowadays, whether that be from like very Satkarjog historians like Professor Sahib Singh, Professor Ganda Singh, and all these other historians that we have, modern day historians, a lot of their work is based off of this Puratan literature. Yeah. So the Granth that we're going to be starting with today, the Pothi we're going to be starting today, or we're going to start our class with, is Tavaareekh Guru Khalsa by Giani Gian Singh. Okay. So what we'll do is we'll do a Mangla Charan, and then Das will talk about a little bit more. So today Das will lead the Mangla Charan, but then from there on, the Parthi Singh will lead the Mangla Charan. Okay. So आओ रल मिल के गुरु दी असीस लईए, क्योंकि कोई भी जो कारज ਆਪਾਂ करना ਹੁੰਦਾ गुरु दा, और वो गुरु दी असीस ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. Before we do anything that's pertaining to the vichar, the ustat of Guru Sahib, or if Guru di Asis both ही लोड़ पैंदी, क्योंकि there's nothing that we can do with our small intellect to describe Guru Sahib. कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਹੈ. ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ. ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਤੁਛ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਬਰਨ ਸਕੇ ਮਹਿਮਾ ਜਿਉ ਤਿਹਾਰੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਰਨ ਸਕੇ. ਬਰਨਾ ਮੀਨ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ. ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੀਸ ਲੈਂਗੇ ਆਪਾਂ. ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਲ ਚਰਨ ਆਪਾਂ श्रवण करिए जी. एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप. आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच. ना हो जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया. प्रणवत नानक तिन की सरना, जिंतु नाही विसरिया. जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया. कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा. कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी. हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी. हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी,
आप ले हो तुम कथा सुधारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. For those that are new, uh, and for those who just joined, we're going to be going through the Sikh Itihaas Granth, the Sikh Itihaas literature, written by Giani Gian Singh. And who is Giani Gian Singh? They're a historian born in the 1820s. So they're born during Maharaja Ranjit Singh's time. Maharaja Ranjit Singh da jira Raj si, it starts from 1799 to 1839. Okay. So these are really important dates to remember. 1799 to 1839 was Maharaja Ranjit Singh's time. Their Raj. From 1839, Maharaja Ranjit Singh Akal Chalana karde han. They pass away. And then the next 10 years, the British, they take over Punjab. So from 1839 to 1849, Punjab is being totally taken over, and you have the Sikh wars, the Sikh annex wars that happened during that time as well. So Giani Gian Singh is born during that high Raj time. And we're not going to be going into too much detail about Giani Gian Singh there, because their Jeevan is huge. There's a book that I have, Giani Gian Singh Adyan, and it's a whole their whole history. Maybe one day we can go through that book as well. So Giani Gian Singh from a very young age, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ. ਸਾਰ ਕਿਤਾਵਲੀ, ਪਾਵਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਹੋਰ ਕਈ ਚਨਾਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋ ਗਈ. From a very young age, from the age of 5, they were able to get different type of vidya, different granths are from their ustads. Their voice was very beautiful. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਮਧਮ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ. Very beautiful voice they had when they did the part from a very young age. For that reason, Maharaja Ranjit Singh was someone in their family, of Giani Gian Singh Ji's family, brought them to Maharaja Ranjit Singh. And Maharaja Ranjit Singh, every Amrit Vela, would listen to part from Giani Gian Singh. Every Amrit Vela, Maharaja Ranjit Singh would listen to the part from Giani Gian Singh. Imagine a king listening to the part done by a little kid. ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ. Then ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਦਰਵੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਬਿਪਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ bad times came to the life of Giani Gian Singh, and from his dad passing away, from him getting bedridden, there's a lot to go into. I won't go into everything, but at one point he wanted to suicide. Giani Gian Singh ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ. He was going to jump in a coup. ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ. I'm talking Punjabi and English, so if someone cannot understand Punjabi, please just let me know, because I'm going my thing is that I will probably switch between Punjabi and English from time to time. If there's anything that, if you guys just want strictly English, just let me know in the text box, in the chat box. Otherwise, I'll continue the way I'm continuing. Okay? So, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰ. Don't commit suicide. Why? Because the lake on your matha, the inscriptions on your forehead, they tell me that your bad times will end soon. Your bad times will end soon, and you're going to become a Mahan Vidwan. You're going to become a Mahan Gyani. Then don't make this jump. Okay? So that Mahapurkh told them not to do it. Giani Gian Singh went back home, and sure enough, his kismet changed, and he became a Mahan Vidwan. Okay? Of whose work we have in the Panth today. Giani Gian Singh wrote many books. Out of many books, 2 are quite famous. One is Giani Gian Singh Ji's Panth Prakash, which is basically the same Panth Prakash written by Ratan Singh Pangu.
It's just written again with a little bit more fancier terminologies and vocabulary. And then you have Tavaareekh Guru Khalsa. So Tavaareekh Guru Khalsa is actually a very voluminous granth. We're only going through the first part, which is the history of the gurus, the 10 gurus. The first part of Tavaareekh Guru Khalsa is basically a summarized version of Suraj Prakash. Tavaareekh Guru Khalsa Suraj Prakash da hi sankhep roop hai. Te Giani Gian Singh aap daste hain. Giani Gian Singh tells us himself in the last, so when you go to part 10 of the Tavaareekh Guru Khalsa, when we get there, in the ending, Giani Gian Singh says why he wrote the Tavaareekh Guru Khalsa, why he wrote the history of the Gurus, because it was already done by Kavi Santokh Singh Ji. And Kavi Santokh Singh Ji's history is also another one to read. If someone's interested in reading Kavi Santokh Singh Ji's history, there is a Suraj Prakash that was published by Pasha Vigyan, Pasha Vipag. They published it in the first jild, in the first chapter. It's all about Kavi Santokh Singh Ji's life. I also have that book if anyone's interested in reading it. Again, maybe one day we'll go through it in this class as well. So the history of Giani Gian Singh, the history of Kavi Santokh Singh is very, very important to learn. Kavi Santokh Singh Ji worked in the Raja in Cantal, and he worked under the Sikh rule at that time as well. So his literature is also during the time of Maharaja Ranjit Singh's rule. So Giani Gian Singh now takes that Suraj Prakash, that's huge, voluminous, and Giani Gian Singh says it himself, because Suraj Prakash is so big, historians, Gursikhs are like, they don't have the time sometimes to get history fast. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ. If we were to learn Sikh ਇਤਿਹਾਸ from Suraj Prakash, which is not wrong, Suraj Prakash ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ. It's made for bhakti, it's made for shraddha, it's made to give you devotion to the gurus. When we read Suraj Prakash, it'll take us 7 years, right? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣੀਏ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ. That's a long time. ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਸਾਵਲੀ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ. We don't have 7 years. So for a pracharak, what they do is they read Tavaareekh Guru Khalsa. Tavaareekh Guru Khalsa, let's say Sri Nanak Prakash is, 7,000 stanzas, right? That will take you it'll take you a good 2-3 years, right? Tavaareekh Guru Khalsa of Guru Nanak Dev Ji is about 100 pages, right? So it's very condensed. Yeah, it's very condensed. It's there to get history quick. Because it's there to make history quick, it's not going to be very exciting. I'll put that disclaimer out. Itihaas, this is it's a tasking job. Tasking job meaning it's a job that requires a lot of concentration. It's a job that requires a lot of forbearance as well, endurance. There's times where history, because the way Kavi Santokh Singh Ji wrote it, it was in Chandabandi, in poetry. When in poetry, ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. Like they give different techniques of explaining something, and ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੀਰ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵੀ. There's so many different flavors going on. In this, what we're about to read right now, there's not many flavors. Yeah, because it's just simple history. Here's the date, 1469, Guru Nanak Dev Ji Prakash. Here's their father. This is the history of the father. This is the history of their grandfather. So I need to just put that expectation out. I need to put that disclaimer out there so that you guys can know what you're going to expect from this class. What you're going to expect from this class. Okay, so with that all done and said, we have Bibi Tetri Penji, who will be reading from the Poti, and then Das will be giving some kind of
commentary in English or Punjabi as we go forward. Okay? So we're going to be starting on, so if everyone can open your books to page 34. Okay? So it's page 34. And you should see, it says Arambh Tavaareekh. Ek Oankar Satgur Prasad, Arambh Tavaareekh. Okay, so I'll give you just a minute to open that up. Okay, everyone got it open? Okay. Tavaareekh, what does Tavaareekh mean? If you look at the Mahan Kosh, by Giani Singh Nabha. So Mahan Kosh is not a resource for you to use. I'm assuming if you guys are here today in this class, you're not looking for the basics. You're looking for more advanced stuff, right? So the Mahan Kosh means dictionary. Mahan means Mahan, yeah, supreme. Mahan Kosh is written by someone named by Giani Singh Nabha, who spent their whole life, on creating this dictionary. If you were to look up for any arth from mostly a lot of Gurbani Shabads, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ a lot of words you can find from that dictionary. And if you look up Tavaareekh, what Tavaareekh means, they say Tavaareekh is the Bahuvachan of Tariq. Bahuvachan of Tariq. Bahuvachan means plural. Ekvachan means singular. Bahuvachan of Tariq. Tariq means dates. Tavaareekh means, Tariq means date. Tavaareekh means dates. Arambh Tavaareekh. So Tavaareekh the ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ. ਪਦ ਅਰਥ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡੇਟ ਤਰੀਕ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਬੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ. So there's always two type of arths. There's a pad arth, which is the literal translation of the word. Then there's a bhav arth. Okay, what does the arth mean according to someone's bhavana? According to someone's intellect. So pad arths are usually the same, right? There's dictionary vocabulary, and the bhav arths are what change from person to person. So Penji, I will request we read one line at a time, and then Das will do the translations or commentary wherever needed. Ek Oankar Satgur Prasad Arambh Tavaareekh Prasang Sri Guru Nanak Dev Ji. Sorry, I think I can't hear you. 1 second. Let me put you to my speakers, I guess. Okay, can you try speaking one more time, Penji? Ek Oankar Satgur Prasad. That's weird. Minnu nahi awaaz aa rahi. Ekjot Penji, are you able to hear? You're able to hear? Everyone's able to hear? Okay, 1 second. Let me see if I can change something. Okay, Penji, try one more time. Ek Oankar Satgur Prasad. Perfect. Got it now. Okay. Ek Oankar Satgur Prasad. एक अद्वैत रूप परमात्मा जो ओंकार प्रकाशिक होके सतगुर प्रसाद सचित आनंद स्वरूप ਹਨ सतगुर प्रसाद सतगुर जी ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰਾਈ ਦੁਆਰਾ ਰਾਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਆਰੰਭ ਤਵਾਰੀਖ. ਇੱਥੇ ਤਵਾਰੀਖ ਪੁਸਤਕ ਪੋਥੀ ਗ੍ਰੰਥ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ. ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਹੈ, ਬੰਸਾਵਲੀ ਮੀਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ. ਬਨ ਮੀਨਸ ਜੰਗਲ, ਬਨ. ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ. ਬਨ ਮੀਨਸ ਜੰਗਲ. ਬੰਸਾਵਲੀ ਮੀਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ, ਲਾਈਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਟਰੀ. ਤੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੂਰਜ ਬੰਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. So there's two types of buns. There's two types of family trees. One is Suraj Bans, and then the other one is Chandra Bans.
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਚੰਦਰਬੰਸ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ। So two types of family trees. One is called the Sun Dynasty and the other is called the Moon Dynasty. Okay? The Moon Dynasty, you have people like Ramchandra ji, and in the Moon Dynasty, you have people like Krishna Bhagwan. Okay? So they're saying here that Guru Nanak Dev Ji Maharaj is from the Surya Vans, from the Sun Dynasty, jo Ramchandra ji Bhagwan ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। And this Guru Gobind Singh Ji Maharaj in Bachitra Natak which ਇਉਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। So Guru Gobind Singh Ji Maharaj in Bachitra Natak. So if you go to the second chapter, the second adhyay of Bachitra Natak, you will see Guru Sahib talking about the Suraj Vans and who is the first person in the Suraj Vans, how does the Suraj Vans become, why they're talking about that is because it's their own katha, yeah? Because Guru Nanak Dev Ji Maharaj ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੈਣ ਕੋਲ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਲੇ ਕੋਲ ਚੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਤੇ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। It's going to get a little complicated, so I want you to pay attention as much as you can. And whatever you cannot understand, just please put in the chat box so I can understand where you are. ਸਮਝੇ? I don't know ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। I don't know where your level is in terms of academics in the Gurmat field. I don't know. I'm going to assume, ਠੀਕ ਹੈ? So if you guys let me know where you guys are, what's not making sense, what is making sense, then I'll get a good fair understanding. ਠੀਕ ਹੈ? So Panji, you can continue. ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਹੂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਕੁਸੂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ। So ਰਾਮਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਹਨ। They were a king. They had two sons. Law meaning love ਤੇ ਕੁਸੂ meaning ਕੁਸ਼। ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਏ, ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲਵ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। So Lahore was made by Love, the son of Ramchandra ji. Kushu made a shahar called Kasur. Okay? So these two places came from the two sons of Ramchandra ji. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਨ ਸੀ, their family generations to come. Santan means family generations to come. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਕੀਤਾ in those two areas, Lahore and then Kushu. ਉੜਕ ਧਨ ਅਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ। Odak means in the end. Odak ਪਾ ਸਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ। Odak means in the end. ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਤ। At the end what happened? ਧਨ ਅਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ ਨੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋ ਭਰਾ ਸਨ ਸਕੇ, but because of their generations that came, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਤੇ ਭੂਮ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਧਨ ਅਰ ਭੂਮ ਪੁਰਾਤਨ ਬੈਰਾ। ਧਨ means money, ਭੂਮ means land. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੂਪ means ਰਾਜਾ. Why? Because the word Poom means land. A Raja is someone that owns land. Yeah? Tan ar Poom. Ar means and. ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ property ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਵੈਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੈਰੀ means enemy. These are very old enemies of society. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੇ। Because this is the first class and I just want to know, okay, we do have like about 5 minutes left in our given time slot. So, and we only got started. So, I want to hear questions from you guys as well. So let's do a little bit more. Tejvipan ji. तीनों मूल आपादका जर जोरू जमीन। हाँ जी। उधर कुशी काल केत ते लवी काल राय, आपस में दोवें राजे कई बरस लड़ते रहे। ठीक है। So you have the king of the Kushi area whose name was Kal Ket. ठीक है। And Lahore ਦਾ ਜਿਹੜਾ king ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਾਲ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜੇ ਕਈ ਬਰਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। For many years, ਬਰਸ means years. For many years ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ।
ਛੇਕੜ ਕਾਲ ਗੀਤ ਨੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। Then what happened was ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਕੇਤ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰਾਬਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। So this thing where they told us before that ਲਹੂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਕੁਸੂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ what happened was ਕਾਲਕੇਤ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਾੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ। ਯਥਾ ਬਚਨ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਕੇਤ ਭਇਓ ਬਲੀ ਅਪਾਰਾ ਕਾਲ ਰਾਏ ਜਿਨ ਨਗਰ ਨਿਕਾਰਾ ਭਾਜ ਸਨੌੜ ਦੇਸ ਸੋ ਗਏ ਤਹੀ ਨਿਰਪਜਾ ਬਿਆਹਤ ਭਏ। ਹਾਂ, ਯਥਾ ਮੀਨਸ in this way, ਜਿੱਦਾਂ ਯਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। in this way ਬਚਨ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਕੇਤ ਪਿਓ ਬਲੀ ਅਪਾਰਾ। the king named ਕਾਲ ਕੇਤ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਸੀ, ਬਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੀਨ ਸੂਰਬੀਰ, strong। ਕਾਲ ਰਾਏ ਜਿਨ ਨਗਰ ਨਿਕਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜ ਸਨੋੜ ਦੇਸ਼ ਸੋ ਗਏ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਨੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ। Okay, they went to this area called Sanod। ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਪੱਜਾ ਵਿਆਹ ਪਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। So Kal Rai was kicked out of Punjab, went to an area called Sanod, which is outside Punjab, and he married someone there in that area। ਹਾਂਜੀ। ਲਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਲਵੀ, ਲਵੀ ਕੁਲ ਚੋਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ। ਸਨੌੜ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਮਥੁਰਾ ਆਗਰਾ ਤੋਂ ਅਮਰਕੋਟ ਤੱਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਕਰੈਲ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਨੋੜ ਬੇਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਾ? ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਆਗਰਾ ਤੇ ਅਮਰਕੋਟ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿ the ਸਨੋੜ ਦੇਸ਼ was that big। ਮਥੁਰਾ ਆਗਰਾ ਤੇ ਅਮਰਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਨੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਨੋੜ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰਨ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਅਮਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਬਾ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਮਰਕੋਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਕੋਟ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ these guys who we talk about here, ਕਾਲਕੇਤ, ਕਾਲਕੇਤ ਨੇ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲ ਰਾਏ came to ਸਨੋਡ ਦੇਸ਼, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਕੋਟ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਨੌੜ ਨਾਮ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜੋ ਕਾਲਕੇਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕਾਲਕੇਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਨੋਡ। ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਢੀ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੋਢੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ we'll stop here because we're reaching the end of our time। We'll open it up for questions and answers। Basically, in brief, you have two kings, okay, from the Sultan of Love and Kush। Why are we talking about this? Because Guru Nanak Dev Ji Maharaj, wo Bedi kul chon han, te Guru Gobind Singh Ji Maharaj Sodhi kul chon। So where does Sodhi come from? We just found out today। Yeah, okay, Sodhi kul comes from this type of lineage of the Kalket, Kal Rai being kicked out। Kalket then takes over an area called Amarkot। ਅਮਰਕੋਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕਾਲਕੇਤ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੋਢੀ ਰਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਸੋਢੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। cool। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ what we can do next time is we can open up the actual ਅਧਿਆਏ in which they're Natik, and we can go through that as well to give us more clarity। Because ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, it's a little bit like, because I read that one as well, one the Guru Gobind Singh wrote, and I found that much more easier to understand than what I just read here। So I will next class we'll go through that as well, so that way you just guys get a better picture of what's going on। Hanji, you guys can unmute yourself and ask any questions. There's one in the chat box. I'll just take that quickly। Can Abji explain the difference between the Sun and the Moon dynasty? The difference in the Sun and the Moon dynasty, like you mean nature-wise, or what do you mean by difference?
हाँ जी, nature wise. Okay, nature wise. Okay, cool. Nature wise, बस सुनिए सुनाइए गल्लां है कि जो मैं सुनी है कि nature wise I heard कि ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ they're a little bit more cooler, and ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ they're a little bit more hotter, hot-headed, as in like ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਜੋ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ don't, and I think maybe people came with that assumption maybe from the history of the two dynasties, and also because the sun is hot, the moon is cool. So and besides that, I don't think there's much difference, but Khalsa भी अपने आप ਨੂੰ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਆਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢੀ ਵੰਸ਼ੋਂ ਸਨ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਪਰ ਵੈਸੇ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, so it's hard for us to say that, like, but these are just things that people say. Okay, there's not much difference though in as far as I know. What is there in page 1 to 34? Great question. We skipped it for a reason, but you guys have the freedom to go and explore it if you want to. It's the Pumka of Tavaareekh Guru Khalsa, and it's very extremely detailed. They start off by going through a Jagannath Puri. They're talking about a Mandir Jagannath Puri, and then it goes through that. Then they talk about different Tavaareekhs there are, that different Tavaareekhs that exist in the Indian subcontinent with the Mughals and the Pathans. So it's just a bunch of history that you guys can explore if you want to. I just didn't think it was important for our purposes. That's why we skipped it. Any other questions? Suggestions, comments, feedback, concerns? Okay, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, and we'll be meeting again next week then. Yeah, so